Где еще такое увидишь? Ну, кроме порнхаба, конечно. Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. This is the Shadow Broker. The situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware. It disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Я знал, что она средним посредником, средним, блядь, серым посредником станет. Но я не знал, как это происходит. Теперь я понял. Everyone who's ever seen him in person is dead. So, You're the new Shadow Broker. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? it was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you... I'll check the power systems. Дали, куда ты смылась? Скажи мне. It's over. It's finally... For 2 years. You've been running yourself ragged for 2 years. You've earned a break. I suppose I have. But for now, let's figure out our options. No safeguards or user restrictions. It's like he never anticipated anyone but himself being here. And it's all ours. What kind of information are we talking about? I'm not sure. I'll need to go through his files. Come back later and I'll try to have something useful for you. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Don't be a stranger this time. Come by when you have a chance. The doors are always open. Thank you, Shepard, for everything. Ну или, блин, ну несмотря на нудные бои, конечно, это было здорово. Неплохо так историю раскрывает. Где я, блин? Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. Какую информацию? Я думал, это конец. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Ну, давай. Досье. Нихера. Досье на каждого. Идея превосходства людей. Потенциальный кандидат на вербовку после убийства призрака и уничтожения сервера. Нихера. Нихера себе тут планы были. Впечатляющие рекомендации. Модифицировал генофакт так, что процент смертей новорожденных Роганов достиг 99,9. Сотрудничество с капитаном. Очевидная попытка искупления вины. Ага. Несмотря на беспорочную службу, явно приписан к отряду капитана для выравнивания фона взаимоотношений. Понятно.
Показать, что желаемый результат на Праге достигнут, легко поддается манипуляции из-за эмоциональной нестабильности, полученной в результате длительных издевательств и изоляции в детстве. Успешно выполнил большую часть заказов, даже находясь при смерти, выполнил несколько поручений наших агентов. Все улики и следы, ведущие от этих поручений к серому посреднику, ликвидированы. Так, в определенном мере находится в тени у капитана, и под его командованием вряд ли сможет раскрыть свой потенциал полностью. Ну да, кстати, может быть. Мать 3 Ордат Якша, одну из которых до сих пор разыскивают в пространстве цитадели за убийство. И моей говоренции работа ее отца полит тем, что усиливает напряженность между гетами и экварианцами. Любит рисковать, импульсивно, расследовать гибель любовника и связь со скандалом в Альянсе. Тейн. Дрелл-убийца, достиг хороших результатов в обучающих программах. Ответственен за одночасовую резню на Омеге. Что это за резня такая? Болен запущенной формой синдрома Кепроля, из-за чего немедленная нейтрализация не требуется. Прототип, по-видимому, не представляет большой угрозы существования генофага, но желательно выдать информацию об идеальном Крогане соларианской группе особого реагирования. Цербер, да? Ага, признана террористической угрозой. Идея превосходства человеческой расы, потеря денежных средств, вызванная прямым участием призрака, восстановление тела капитана Шепарда компенсировано ценными данными, добытыми в ходе проекта «Лазарь». Воздержаться от ответных мер до тех пор, пока не будет подтверждено полное восстановление Шепарда 1 год после оживления. Так, Закер официально открывает богатые возможности для шантажа. Равнодушно, параноидально, обладает исключительными организационными и управленческими способностями. Понятно. Близко сотрудничал с капитаном Шепардом. Проверить каналы связи, например, понятно. Через 2 месяца его помощника должен сменить наш агент. Ого. Секретно. Ну да. Устранил бывшего агента Кетчлю. Них. Короче, тут все, да? Тут прям все нахуй. С ума сойти. Многовато он нарыл. Возможности инвестирования? Собирается напасть на отдаленные. Предупредите, готовишься. Не знаю, давай. Он Сирта не может за ошибки оформления документов. Волокит начать клинить. Давай. Без понятия, что это такое. Полите их себя обложить налогом, завозимые товары, разрушите репутацию политика, это же понятно. А давай тоже. Это что? Тайно установили на планете Куэрво завод по производству красного песка. Сообщите местным властям. Давай. Какой только херней не приходится заниматься, да? Управление закрыванием. Блять, створками бы написали. Закрыванием. О, игрушка. А это что такое? Подожди, куда я зашел? Результаты разведки. Компания добывочной продажи имеют координаты планеты, богатые. Ой, бля, да вы что, серьезно? Кто это будет покупать? Подожди, Ляра. Я тут пока охереваю. О, слышь? Что-то у тебя там неправильно все распределили. Давай я здесь все сейчас правильно сделаю. Так. Либо инженер, длительность, да, либо техник. Наносимый оружие риск. Подожди. Здоровье 20, мощность оружия. Длительность действия, умения. Давай вот это. Тут определенно. А посмотрим, что. Штурмовой дрон, значит, здоровье и броня, биотический урон целям. Выброс энергии. Не, давай вот это. Есть взлом и... Враг синтетика это, конечно, не то чтобы, но... Да и все. А для брони? Я сюда вообще 100 лет не заходил. О, плечи есть какие-то. Тимый урон. И тут что? Усиливать щит, урон рукопашный. Откуда у меня кистрель? А может я купил? А до этого что было? Минимальный запас патронов. Блин. Либо урон перестрелки, щит. Ясно. Тоже урон перестрелки, да? Боезапас. Ну, в принципе, нагрудник. И визор.
Бля, какой отстой. Так. Ну... Хуйня полная, но пускай будет. Так, все терминалы, да, здесь. Давай. Для всего отряда наносит двойной урон. Давай. Урон пистолета, пулемета. И для дробовика емкость. Пока не надо. Вот запас панацелина. И что там? Защита от урона. Тоже нужно. Прототипы. Ну, это прототипы. Тут особо-то. Что будем делать? Ясно. Прием посылки. Доставка Палладия. Получить все посылки, выйти. Ну, наверное. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning and the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. You gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. It was good talking with you, Liara. Let me know if you need anything. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. That sounds great. Why don't you come up now? Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Слава богу, я уже думал, придется искать выход. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett?
He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? A chance to give Miss Vaz Normandy a homeworld? Tali is important to me. And she's been awestruck since you brought her onto the Normandy 2 years ago. You could have mentioned that at the time. And save you the fun of finding out on your own. I hope the two of you find some happiness, Shepard. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Come back soon. Я так понимаю, на этом моменте можно было бы с ней переспать, если... Но не если. Commander, you've received a new message at your private terminal. Подождут. Надо заняться делами остальных. Вот что я думаю. Shepard, what can I do Have you got time to talk? for you? Of course. I can't tell you how much what you said means to me. But I understand if you need to find someone else. Not that I'm complaining if you're still interested. Are you still interested? I don't want to risk your health. But I'm willing to wait. Thank you. I want you to see what's under this damn helmet. I need to feel your skin against mine. To share myself with you before we fly off into the final battle. I'll find a way. Не скоро она найдет. Если я собираюсь выполнять каждое задание, блин. Ну что сделаешь? Подождем. Ангелы-хранители, Ариана. Надеюсь, что пишу по нужному адресу. Я Ариана. Моя сестра сказала мне совсем немного, но ей, видимо, не пришло в голову, что я не глупее нее. Я подсуетилась и нашла информационного посредника, который дал мне этот адрес. Я поблагодарила сестру, но так и не поблагодарила за помощь в вас. Мои родители не в курсе, но я знаю, как много сделала Миранда для меня за все эти годы. Как она заботилась обо мне. Я не скажу родителям. Я хочу по-прежнему учиться и продолжить образование. Но я хочу сказать вам, я знаю, что вы спасли меня. Все эти годы у меня был свой ангел-хранитель. Я не знаю, есть ли у моей сестры кто-нибудь. Она говорила, что работает на вас, и было ясно, что вы заняты чем-то опасным. Проследите, чтобы сестра вернулась живой, ладно, Ариана? Не говорите сестре о моем письме, она разозлится. Миранда, перестань читать письма капитана. И не притворяйся, что не читаешь их, я бы точно прочел. Ну, кто там на очереди? У нас Тучанка, кстати. На Тучанку можно съездить. База среднего... Ой, Блять, почему постоянно среднего читаю? Как отсюда уехать? Где там ретранслятор? Хера, как далеко. Туманность часы. Ну-ну. Так. Эйну Грюн, тут тоже вот цитадель, да, у нас. Давай на цитадель все-таки сначала. Потом на Тучанку. Просто я хочу Гаруса улучшить.
Насколько это возможно. Дейн Гарус. Ну давай. Соответственно, тебя и тебя. Дрел убийца. А тут что? Деформация, бросок, разрывные патроны. Вот это, походу, тема. Вот это, походу, блять, можно было бы разрывать, но... В моей ситуации лучше щиты. I found references to a forger named Fade in CSEC crime reports, Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Ну, посмотрим. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Так, Бейли. Yes? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need Подожди. anything else, let me know. Я еще не закончил. Yes? My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepard VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. Значит, один Tell внизу, him that Kolyat другой plans to наверху. assassinate someone. He's a cop. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. Ну, погнали.
Вряд ли, конечно, но вдруг у тебя появилось что-то такое, чего бы у тебя никогда не появилось, понятно. Давай сперва разберемся с проблемой Гаруса. Если я правильно помню, куда идти. Склады это... Ага. Это где-то там, да. Подожди. А там что? Ага. Видимо, мне сюда. Так, на всякий случай сохранимся. О, народ поменялся. Fade, you're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountains! Why don't you two find somewhere else to skulk? Just like that? You're not getting paid for this. Не шибко-то тебя и уважают. What's the point of hiring protection if they won't protect you? Ну да. Если тебя не уважают, то им как-то похуй. Давай поговорим. We're looking for someone, a client of yours. Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. How the hell did Harkin end up being the Fade? Харкин что-то знакомое. Well, he got fired from CSEC a while back. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Good. Все, да? Взять такси, ну, я уже понял. Туда пешком не добраться. Wait, this was a trick, wasn't it? You sent me to the wrong place just to get me to leave. I wouldn't know anything about that. Been trying to get this refund for 2 years. 2 years. В рабочий район? Рабочий же район? Вроде да. Это я не глянул, как... Я уже все плаваю потихоньку. О, блин. Отмена. Давай тебя возьмем. Для разнообразия. Так. Ничего, да. Спать надо идти, потому что... Время-то уже сколько? Харкин. Блин, я не могу вспомнить. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. There, cover! Угу. Ну, синие светила — это, блядь, самая слабая группировка, как по мне.